By 1303, Moscow controlled land that encompassed the entire flow of the Moskva River. Its ambitions didn't end there. Moscow continued to expand its borders through its wealth rather than warfare. Its tactic was to buy land from bankrupt rulers, acquiring entire towns and villages in the process. As Moscow was still a vassal of the mighty Mongol Empire, it had to send envoys to pay them tribute. And Moscow's ever-expanding borders meant more and more revenue for the Mongols. But not everyone was content with the rise of Moscow. As Moscow grew in power and influence, its Grand Prince, Dmitry Ivanovich, reinforced its vulnerable defenses. Its wooden fortress, the Kremlin, was rebuilt. This time, in stone. But even stone walls didn't deter its enemies. By 1368, Lithuania saw rapidly expanding Moscow as a real threat. Joining forces with the Principality of Tver, they set out to challenge its dominance. They attacked Moscow. But the stone walls held, and the enemy retreated. Tension between the factions refused to die down. In 1370, Moscow marched on territories belonging to both Tver and Lithuania, igniting a full-blown war. Years of bloody conflict ensued, until Moscow's Grand Prince Dmitry Ivanovich finally defeated both enemies. Yet Moscow was still a vassal of the Mongol Empire, which still demanded tribute. Moscow must keep up the payments or face retribution. Trade routes between Rus settlements supported a vibrant economy, which in turn allowed Moscow to pay forward tribute to the Golden Horde. If Moscow was to avoid a Mongol attack, Dmitry would have to meet the Horde's tribute demands before the Khan's patience expired. Moscow's primary means of raising the taxes demanded by the Horde was through trade with nearby Rus towns. But Prince Dmitry would have to keep his traders safe from raids by opportunistic bandits that stalked the countryside. While Moscow's trade was strong, Dmitry could bolster his income if he could locate additional trade partners. Ага, скачу, куда велено есть. Наказом следую. Уразумею. Люди все, возможно, есть. Да. Наказе будут. Идти надобно. Я построюсь. Фаревник готов. Trade routes brought wealth, but safe passage was not a given with bandits stalking the roads. Слушай наказ, снов. Слушай, обрежь войне. Зиновий суть. Жаловаться нельзя. Готовы идти. Построено будет. Готово трудитесь есть. Начну трудитесь. Брань, брань совет.
Дворевник готов. Москва! Без сомнения. Increasing Moscow's income required locating additional trade partners. To do so, the Muscovites needed to scout the land in search of new settlements. Идти надо помалу. Что есть? Двигаюсь. The village of Kalin was ready to trade with Moscow, but more traders on the roads Скачу, meant an куда increased threat of bandit Казино raids. Висуч. Сделано будет. Кидает! Ворог приидет! Слуг на преисподней. Будем сражаться. Птицы готов. Сделано будет. Лихо есть! As the Слушайте. deadline for payment of tribute approached, Dmitry had to quicken his efforts to collect the necessary taxes. Работа ждет. Поражаю тебя! Готовьтесь. Жаловаться нельзя. With the Golden Horde paid, the Muscovites could concentrate on expanding their territory until the next payment was due. Прилцей час! По мне! Готовя на бранцу! As Moscow grew in riches, the Khan continued to demand taxes. If Dmitry did not pay, he would face the swift vengeance of the Horde. As Prince Dmitry sought to increase Moscow's power, he turned from trading with his neighbors to purchasing their lands outright. If he owned the surrounding lands, Moscow would be the dominant center of Rus' power, and Dmitry would be secure as Grand Prince. Напряг поскору. Жаловаться нельзя. Уразумел. Идти надо помалу. Что есть трудного? Слушайся. Жаловаться нельзя. Сделано будет. Before he could purchase the settlements, Dmitry needed to prove he could provide safe passage for the traders and their goods. Слушайте все. Чего делать надо? Готовы идти. Идем. Построено будет. Дворе без сомнений! Построено будет. Сходитесь, ватницы. Приближайтесь, боязливые. Делаю и схожу. Делаю. Чего делать надобно? Уразумею. Начну трудитесь. Копейщик сделал! Дело есть. Уразумею. Начну трудиться. Идти надо помалу. Что есть трудного? Жаловаться нельзя. Напряжь войне. Напряжь поскору. Слушайте. Як угодно есть. Люди здесь. Слушайте, надобно есть. Исправите надобно. Приказ, Иисус! Сие исправляю. На казино Висуч. Рад. Люди, поскору люди. Добро есть. Я построю сие. Слушай.
людям тут наказы. Ополчение есть! Люди надобны есть. Все я исправляю. Люди здесь вот. Возрождай, готовь, Иисус! With safe passage established, Dmitri could now purchase his first settlement. Чего? Слушайте. Да, сделаю. Да. Сие мне нравится. Готов, трудитесь, есть. Исходь, наказе буду. Слушайте. Да, сделаю. Начну трудитесь. Брюгот, напрячь, копейщицы! Ополчение есть! The Rus of Kalin now recognized Dmitri as their grand prince. The town would now generate gold without the need for taxing traders. Слушай наказ, но. The Khan once again demanded taxes from the growing Rus provinces. But this time, the price to keep the horde at bay was higher than ever before. Готов трудитесь. Уразумех. Добуду мясо. Латницы, уразумех! Следуй наказам! Сделано будет! Исполните ворон, блин! Сделаю! Дело есть. Я поспешу. Я построю сие. Слушайте. Начну. Есть. Люди здесь суть. Ополчение есть! Тече! Я поняла. Поняла. Готов! Надумно в путь идти! Воине! На дело сделано есть! Приуготовляйтесь все. Наказ, я Воине! Исправцы яко делать! Слушайте. Приготов, идти надо на помалу. Что есть трудного? Жаловать сядь нельзя! Латницы, обрежь поскору! Уразумех! Нападаю! Я построю сие. Кто стреляет? Брать! Жаловать нельзя! With tribute now overdue, Dmitri had only a brief window to pay the Mongols. Сие мне нравится. Так, уразумех! Приуготов надобно есть. Сие исправляю. Брать, обрежь! Исполняй! Идем, воине! Воине! Грядите, воине! Вот и хоть брюгот ясно есть! Надобно. Готовы трудитесь есть. Люди, служите готове. Я построю сие. Наказе нови суть, обрежь войны! Приближайтесь, призыви! Воине! Надо прийти! Сейчас! Сделано будет! Сделано, что есть! Воине! На броню готовы! Воин, дело сделано есть! Воине, на брешь! Обрежь войны!
Исправляйтесь. Приуготовлен. Готов. Дело сделано есть. Наказе новик. Исправляйтесь. Слушай. Надо в путь идти. Ладно, есть. Напрячь. Kerisler welcomed Dimitri's envoys and the coming of Muscovite traders. Каким следую приказам? Уразумев. Воине, идите. Приуготовлять. Напред. Слушай наказ. Идти надо на помалу. Что есть трудного? Чего делать сие возможное? Победитель Буру! Справляемся. По скору. When Dimitri's men located Vladimir, they opened another revenue stream for the Grand Prince. Куда велено есть. Готов сделать! Что делать надо? Дело есть! Люди спускают. Чего делать надо? Слушайте. Радуйся! Дело есть. Что делать надо? Приуготовляйтесь все! Люди ждут. По скору люди. Справляйтесь. Воине, исправляйтесь. Muscovite scouts located the town of Susdel, and trade could begin. Скачу, куда велено есть. Наказе With an буду. exchange of gold, Dmitri secured the loyalty of the rulers of Kerisler. Moscow's power over the region was now secure. Наказ есть! Приготовляйтесь, жалуйтесь нельзя! Все ворог! With the surrounding principalities under Dimitri's sway, Moscow was now the preeminent power among the Rus. The time was coming to throw off the Mongol yoke.